আমাদের বোসবাবু রেডি হয়ে গেছে বরফ ক্লিয়ার করার জন্য স্নো বুট পরে। কি করে করবে আমি জানি না, আমাকেও মনে হচ্ছে হেল্প করতে হবে। না না, হেল্প করতে হবে না। বোসবাবু will be headed to clean the piling. I don't know how long it will take for him to do it. He didn't go to the gym today, so this is his day full of exercise doing the snow removal. You have to dump it somewhere, so he's dumping it there. তো এত বরফ হয়ে গেছে। More than reaching up to the knee length. My 2 trees are fully covered. ওই জায়গাটা তো এটা ঢুকছে না, সরাবো কি করে? The passage is cleared, but this gap is really small and my car is completely covered. Still, snowfall is not stopping, so we're gonna have more accumulation.